If I will say, for example, my friends, if I will say to you, you need to practice hard. For example, my friend, for example, if I ask to you, you need to practice hard. What is you need, Gulnoor? Can you explain to me? What is you need, Gulnoor? Yeah, it's gonna be to besoin. Very good. C'est très bien. Tu Uh, as besoin. practice. I don't Yes, know what you say hard, but yeah. no problem. Tu as besoin. What tu as besoin is what you need. C'est clair. Mm-hmm. But that's fine. Tu as besoin is you need. But I will give you some vocabs, some vocabularies wherein it will help you, my friends. You can use the vocab s'efforcer. S'efforcer, say what can you see my notepad? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. S'efforcer, Yes. verb. S'efforcer, c'est what's required to efforce, to force, s'efforcer. Repeat after me, my friends. What is the vocab Efforce. to Efforce. s'efforcer? S'efforcer. Efforcer, efforcer, to strive. S'efforcer is what? To strive. S'évertuer. Use these vocabularies, please, my friends. Listen to me very carefully. See, if I really want to speak very good English and I don't have very best vocabs in my hand, so I'm not able to understand the reading part, right? So understand the situation, please. The same situation we have in French, we need to understand s'évertuer. Repeat after me. S'évertuer. S'évertuer. Silver. S'évertuer. S'évertuer is what? S'évertuer. कि आप जब whenever you efforts impossible thing को जो आप possible करते हो to strive. Faire son possible to make something in the possibility of s'évertuer. Répétez après moi. Faire. What is faire? Faire is your verb to make and to do. Yeah. What is fair? Tell me, my friends. To To do make or to to do. make. Fair is your vocab to make and to do. C'est clair. Mm-hmm. So, faire son possible. Strive. Make it possible. Yes. Possible. So, strive. That is s'évertuer. C'est clair. Safe. Now, for example, if I will say, chalo koshish karo na, that's fine. If I say, I need to work hard. For Mm-hmm. example, if I will say, I need to work hard. Travailler. Répétez après moi. You Travailler. 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 Travail. Travailler is to work. Pen down, please. My friends, repeat after me. Travailler. Travailler. Travailler Travailler. Travailler. dur. You Travailler dur. Dur is what your heart. I'm saying work hard. I'm saying work hard on this. Travailler dur. Répétez après moi, my friend. Travailler Travailler dur. dur. Travailler is to work. Travailler dur, c'est what's quoi? Is travailler, it's your work Work hard hard. on it. But मैंने work hard के बहुत सारे आपको sense बता रहा हूँ. What is say for say? Say for say what's quoi? We have sir verb, my friends. What is the verb conjugate? There are some verbs, my friend. Listen to me very reflective carefully. verbs. Yes, there's some verbs which start from sir pattern. Sir is basically your one self pattern. Sir is what? Your one self pattern. There's some verbs which start from sir, sir pattern, sir verbs. C'est forcer. Répétez après moi. C'est forcer. Efforts. Yes. C'est vertuer. Répétez après moi. S'évertuer. Virtue. C'est Virtuer. vertuer. Virtue. C'est vertuer, c'est Virtue. autre quoi? कि चलो आओ कुछ you know कुछ पुस्से करते हैं. पुस्से is to force, is to push. पुस्से fort, my friend. आपको इन vocabs को illiterate impostos con utilize. पुस्से is what? मैं आपको कुछ vocabs दे रहा हूँ. आपको vocabs अपनी पुस्से is to push. What is pusse? Tell me. Is to Say is to push. Push. push.
push very hard. Fort. Fort, c'est what's quoi? That is your hard. Pousser fort, c'est what's quoi? Tell me. That to push, if I will say, you need to push hard. You need to push So hard. We say, pull up your socks now. We say, tell Mm-hmm. me. We say, okay, now this is the time you need to pull up your socks. What you are doing? You are pulling your socks. No, you're getting ready for that. So that is say vertue. Say vertue, c'est what's quoi? My friends, tell me. Pousser fort. C'est clair. Faire son possible. To make something into the possibility of koshish karna. Your endeavor. so We called as, repeat after me, okay? Now repeat after me. Say what Say to for you. say, Say what to you. say what you say, Impossible. repeat after me. Say for say, what is say for Say say? for Tell Say me. for say. say. say for say To strive. To strive, yes. Say virtue. Say virtue Say is that say what? What what way to the Mm-hmm. same. To strive. right. Yes. Say clear. Is Wait. it clear to you, my team? Okay. Mm-hmm. Yes. Faire सेवर्स का son क्या मतलब है? possible. Travailler dur. What is travailler dur? To work Work hard. hard. Work hard. Occur. Clear, my friends? So tell me if I will So So say. Mhm. could you pronounce the last word like hard? Dur, Travailler, what is dur, that? dur. Dur? Okay. Dur is hard. Perfect. Travailler dur. so Now, Okay. dure and forth are synonyms. Dure and dur forth. for we say work hard. Basically, अगर आप literally translate करेंगे इसको, for example, you will say dur. Dur is Hmm, very hard and difficult. A fork से hmm, उसको क्या? Fork से उसको very strong. We can say synonym. It's tough. We say it's tough, dur. But tough may Yeah. hmm. I cannot say it's what I would say for is strong, right? No. But yes, we can say it's a kind of synonym, right? Okay. Okay. Now Okay. repeat after me. Faire maman. Repeat. I'm giving you some vocab you need to understand. Faire Mama. maman. Let me write it down. Okay. Faire maman, c'est quoi very firmly. Repeat après moi. Faire maman. I'm giving you some vocabularies which you do understand. Faire maman, c'est quoi very firm. Say Claire, we say very strongly you need to attack. I'll say hello. You need to attack very strongly in your language. Very strongly. You need to attack. Avec fermeté. Avec is what? Avec is With With. position which you With. do. We say with very strong content. With very strongly. Avec fermeté. Mm-hmm. Avec fermeté, my friends. What is Avec fermeté. okay? Listen again. You're saying, okay, I work hard in my language. Now, what is serve verb? Serve verb is your reflexive verb, and in case of now, what is if for say? Tell me, Gulnoor, ear ending verb, you will say give Yes. force. Say Claire, J- but Yeah, with the say proof. Claire, yes, ear ending Mm-hmm. verb, but it is serve verb. Sir will Mm-hmm. also conjugate, my friend, with je. Sir is hmm, converted into me. Je me force. Je me force. Je me Because sir is force. converted into me. Sir will convert it Mm-hmm. into me with je me force. If I say, okay, I work hard. We have verb travailler. Listen to me very carefully. Travailler is to Mm-hmm. work. I will say je travaille dur. I work hard. We'll give you a lot of Mm-hmm. senses how you can speak in a lot of ways. Je travaille dur. Instead of saying je travaille dur, I will say je m'efforce. Je m'efforce. Say Claire, my team. Instead of saying je m'efforce, I will say je m'évertue. Je m'évertue. Évertuer. Je, here any verb? Tell me, my team. Mm-hmm. Je yes. Je me m'évertue. vertue. Je m'évertue. Chew. It Chew. means I strive. Je m'évertue avec
La long. I strive with this language. मैं कोशिश कर रही हूँ इस लैंग्वेज के साथ. Je me vertue avec la langue. Répétez après moi. Répétez après moi. C'est Je me vertueux. Je me vertue vertue avec la avec langue. la langue. I struggle with this tongue. I practice. I work hard with this tongue. With this tongue. La langue. With this language. Je me Je, vertue avec la langue. yes. Je Now, for me example, vertue la एक langue. बात को समझना. आप बोल रहे हैं, for example, saying, I struggle with my language. So struggle is your fight. You will say because there's a verb battre, combattre. Répétez après moi. Combattre. Combattre. My friends, I'm giving some vocabularies. Repeat after me. Combattre. Combattre is your combat, is your fight. This is fight against. Mhm. So you cannot say I fight. You cannot say combats verb because ये एक literally translation हो जाएगा. मतलब combats is to fight. One fight you fight with the people. One fight you're struggling with the language. You say Mhm. Claire. So in that Yes, case, sir. yes, I'm trying my best. I'm applying my efforts. Pull up your socks. If I say hello, pull up your socks. How to say in French? I will say c'est vertu. C'est vertu. Pull up your socks. Tu te vertu. Now listen to me. With je, sir verb. Whenever your verb starts from sir, your je will be converted into ma, ma. With tu, your sir will The. be converted into the. Yeah. Because we need to conjugate sir also. Say for say virtue. Say Mhm. clair. Yes, sir. Yes, sir. So je me virtue. Say clair. Mhm. Yes, Say sir. you pull up your socks, please. I will say tu te virtue. If I'm saying not Well, socks, I'll say okay. For example, Pull yourself up, exam. yes. So I will say okay. What is a socks? Socks is chaussettes. Basically, the socks we call as chaussettes. Chaussettes. Chaussettes से what's called chaussette. socks. I will say pull up. Pull up is drag. Drag chaussette. No, 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 no. Sense. So I'll say tu te vertu. Just strive yourself, please. C'est clair. Tu te vertu. Tu te force. Tu te force. C'est clair, my team. अब हम ये कब Yes, यूज sir. करेंगे? When we will use that? आप लिख लें. डे वन से लिखें प्लीज. टेफ सेक्शन बी में लिख लें. ओहराल में, स्पीकिंग में. मैं आपको कुछ, आप ना पता है कैसे बनाएंगे अपने नोट्स आज से ही. एक बहुत बड़ा नोटबुक लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे. टेफ सेक्शन ए, टेफ सेक्शन बी स्पीकिंग, टेफ सेक्शन ए, टेफ सेक्शन बी राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग. उसको डिवाइड करेंगे. वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग, मैं आप उस कंटेंट पे ट्रेवल करूंगा जहां पे मैं आपको बोलूंगा इसको आप टैब सेक्शन बी में यूज करेंगे. तो उस पोर्शन पे आप टैब सेक्शन बी की अपनी कंटेंट लेंगे, उसको आप हाईलाइट करोगे माय टीम विद योर मार्कर. से क्लियर? क्योंकि इन योर टैब सेक्शन बी आपको अपने एग्जामिनर को कन्विंस करना है. ओके, कन्विंस इन टर्म्स ऑफ कि आप मुझे बोलो चलो आओ, लेट्स हैव अ डिनर टुनाइट. सॉरी आई डोंट हैव टाइम. तो कन्विंस करना कि चलो 1 घंटा निकाल लो. सिक लाइफ. सो आपको मुझे फोर्स करना है. तो क्या वर्ब यूज करोगे आप? से वर्चुए. आप मुझे बहुत वर्क हार्ड करो मेरे ऊपर कि चलना चलना. सो हम इस पहले हमें उसको बोलने से पहले हमारे पास वोकैब माइंड में इतनी स्पीडली होना चाहिए. से वर्चुए, से फोर्स, से रेप्टे आपने मुआ, से वर्चुए, Vertue. रेप्टे आपने मुआ, Se vertue. से वर्चुए, से वत्सुकुआ. Tell me, my friends. To strive. To Yes, strive. say which way. Is it clear to you, my friends? To make Yes, sir. something in the possible of. Say clear. Is it clear to you, my friends? Yes, sir. Yes. आपको जो अपनी जूरी को कन्विंस करना है, तो आपको क्या क्या व्हाट आई वुड से चीजों को यूज करना है. कि चल यार समझ तो ले, ऐसे बोलो. चल यार समझ तो ले, बोलो सोंगाजे अफेख. कि कुछ अपनी एंगेजमेंट तो दिखा मेरे को मेरी स्पीच में, मतलब कुछ समझ तो सही. सोंगाजे, ओंगाजे. रिपीट आफ्टर मी माय फ्रेंड्स. ओंगाजे. S'engager. Engagé. Sidhu, Sidhu, what is engage? Is to engage.
आप करोगे and to make now for example सिद्धू I to convince you कि चलो मेरे साथ डिनर पे चलो आप, और ये टॉपिक्स आते हैं ऐसे, आप करोगे नो हेलो आई डोंट हैव टाइम यार, आई नो नो आई कैन नॉट, ऐसे अपनी मैं बोलूं कि चल यार कुछ तो समझ कि 5-10 मिनट, हाफ एन आवर, तो हम कुछ वोकैब्स यूज किए, अपनी कुछ एंगेजमेंट दिखा, तो मना ही करा जा रहा है यार, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, वीकेंड पे भी नहीं, क्या ये तो ऐसे ही बोलना है जैसे हम हिंदी में, क्योंकि आपको इनफॉर्मल स्पीच है आपकी, तो बोले हाँ चिटोंगाश फेख सिल्टप्ले चिटोंगाश, ये बोल, अब मैं आपको बोल रहा हूँ ये बोलना है, टेफ इतना इजी है क्रैक करना, बिकॉज आई टेल यू वन थिंग टीम, मुझे पता है कि टेफ में क्या बोलना है और वो आपको बोलना है, कन्विंस करना है तो क्या बोलना है, लेकिन आपको स्पीच पे काम करना है। अब प्लेलिस्ट तैयार हो रही है, आपको प्लेलिस्ट पे जाना है, टैफ सेक्शन ए की अलग प्लेलिस्ट तैयार हो रही है, डे 1 की, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, टैफ सेक्शन बी पार्ट 1 पार्ट 2 अलग तैयार हो रहा है। अब उन प्लेलिस्ट पे जाके, अभी आप क्या स्केप्टिकल थे कि वीडियोस कर लो टैफ डे 5, वो थोड़ा सा ठीक है, 1000 वीडियोस का कंटेंट डला हुआ है, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, वेरी गुड, बट आप प्लेलिस्ट बना रहे हैं जहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको उन वोकैब्स को यूज करना है, आपको उन प्लेलिस्ट पे जाके अपनी स्पीच को देखना है, सीख ले, प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है। टैप सेक्शन ए का प्लेलिस्ट बन गया, आप ड्राइव कर रहे हो, अप्लाई कर दो, प्लेलिस्ट अपने आप चलता रहेगा, 1 2 3 4 5, आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है टीम, जितना सुनोगे बोलो सोंगाजे आफेख, व्हाट इज सोंगाजे आफेख, S'engager à faire. व्हाट इज ओंगाजे, टेल मी, To To engage. engage. व्हाट इज ओंगाजे, टेल मी, To engage. to engage yourself, it means to consider, engager à faire, c'est clair my team, tell me yes or no. Yes. S'engager à faire, c'est clair. S'engager, c'est clair. Engager à faire. What is engager? It is not engagement. Engagement is what? कि आप अपने आप में कुछ, मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ कि if I will say to you, साजिया, गिव मी योर मोबाइल, और आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, यार, मैं कह रहा हूँ कि हेलो हिल हिल, मैं आपको ना स्ट्राइव कर रहा हूँ, हेलो हेलो, मैं आपको कह रहा हूँ कि अपनी कुछ एंगेज, अपनी कुछ हेलो एंगेजमेंट तो दिखाओ, मतलब एंगेजमेंट इज व्हाट, कि बताओ, कुछ कन्विंस तो करो, यू आर जस्ट डिनाइंग मी कि नहीं देना नहीं देना, सोंगाजे अफेख, व्हाट इज सोंगाजे अफेख, दिस इज सेंस बेसिकली, व्हाट इज सोंगाजे, टेल मी, Gulur, To can you explain to engage. me what is songsage? Yeah, to engage in doing something. Yes, what is affaire? Doing something A, like a some is preposition, pen down. A is preposition to which is in, at, act and in to. to. Mm-hmm. Engagement, to make. Engagement, to do. C'est clair. So Mm-hmm. basically, s'engager à faire. So répétez après moi and take my speech. S'efforcer. C'est C'est forcé. forcé. S'efforcer. One second. Répétez après moi. S'efforcer. Repeat after my friends. C'est C'est forcé. forcé. C'est C'est forcé. forcé. C'est clair. Why? Is it Mm-hmm. clear to you, my friends? Tell me yes or no. Yes. इसको repeat Yes. करेंगे. Engagé. Repeat after me. Engagé. One second, team. I'm just sending one thing. One thing. Please be online, okay? Oh, I forgot one. One second, team. Can you see my notepad now? It's coming. We Yeah. must. So basically, s'engager à faire. C'est clair, my team. Yes. Engagé, s'efforcer, s'évertuer. Speak up, please. S'évertuer. C'est vertueux. S'engager. S'efforcer. Forcé. Efforcer. C'est clair, my friends. Tell me yes and no. Yes. Efforcer.
Now, for example, I will say, चल सोच कि अगर तू मानती है मेरी बात को और ऐसा हो जाए, और ये टैप सेक्शन भी है थोड़ा सा, कि सोच मेरी बात को कि अगर ऐसा हो जाए तो admit बोलोगे आप. To admit. Admit. What is admit? आप सिंपली जस्ट एडमिट तो करके देख मेरे को. एडमिट इज व्हाट? एक्सेप्ट तो कर मेरे को. Admit. Repeat after me. Admit. 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 Admit is what? Tell me. Tell To me. admit. Admit. To Admit. accept. Admit. Use the vocab entreprendre. Repeat after me. Entrepreneur. Prendre. Entrepreneur. So basically, Entrepreneur. prendre is to take. What is prendre verb? Tell me. To take. To take. Prendre. Repeat after me, my friends. To Prendre take. is to take. What is Prendre is to take. prendre? Tell me, what is prendre? Tell me. To To take. take. To take. Vinod, is it clear to you, Vinod? What is prendre? Tell me. Prendre is to To take. take. Say Claire. But if I will say Yeah. entreprendre, Entrepreneur. is what, my friends? That is Doing something? to entrepreneur is to रीटेक री-अंडरस्टैंड टू अंडरटेक कि इसकी तो अंडरटेकिंग तो कर मतलब तो एक्नॉलेज तो कर वैसे अंडरटेकिंग करो अब अंडरटेकिंग इज व्हाट एक सेंस है आपका राइट अंडरटेकिंग दे रहा हूं मैं आपको अपनी साइनिंग दे रहा हूं आपको आप बोलोगे समझ ऑन्ट्रप्रोन्टर अब ये ऑन्ट्रप्रोन्टर है माय फ्रेंड्स PRENDRE मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ प्रोन्टर इज योर वर्ब टू टेक नाउ To दिस take. इज योर RE ending verb this is your RE ending. ending verb, not ER. In French language, basically, we have ER ending verb, we have ending RE ending verb, we have IR ending verb. I. Stay clear. Now, Yes, sir. what is ER ending verb? You know the formula ES, E-E-S-E. ONS, O-N-S-E-Z-E-N-T. What is RE ending verb? S, S-S. S, blank, Blank. O-N-S. same ONS, EZ. EZENT. Say clear. E-N-T. So if I will Yes. say pronto, understand, pronto is to take. As a rule, you will eliminate RE from the end and je prends because D and S would be silent. The consonant ending would be silent. Je prends. What is je prends? Tell me. I I take. 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 Tu prends. Tu You prends take. is because we have Tu ending. We need to remove RE. Say Claire, remove. Remove. What is remove? Tell me. I'm giving some vocabulary. Remove. Eliminate. Supreme. Yes, eliminate. Eliminate. Supreme. Eliminate. Eliminate. Supreme. Supreme. Supreme is what to delete. To delete. Eliminate. What is eliminate? Tell me. To Eliminate. remove. Eliminate. Eliminate or remove or delete. To remove. Say Claire, my team. Tell me yes and no. Yes, sir. Monsieur. Claire, is it clear to Yes. you? Eliminate. Supreme. Say Claire, my team. Tell me yes and no. Oui. Yes, sir. Now, over Yes, here, ma'am. for example, I'm saying RE ending verb. Je prends, tu prends, elle prend. Now, there is blank. So, remove RE, PREND, say Claire. So, Yes, sir. no, there's no ending basically. Elle prend, say Claire. Nous, nous prenons, nous prenons. Prenez. Vous prenez. Prenez. Elles prennent. So repeat after me. Je prends. Repeat after Je me. Je prends. prends. Je prends. Because Tu we have prends. what? We have prendre. C'est clair. RE ending verb. Je prends. Tu prends. I'm saying you take. If you undertake, to समझ मुझे बात. तुम tu entreprends. To Tu entrepreneur. tu entreprends. C'est clair. Because it is just we need to. Tu entreprends is what? It is very important. Okay, my friend, you have done is. What is is? H verb. A.
Declare Yes. Declare, Just. my friends, tell me. You say Yes, it sir. is very important. So how you will say it is very Email. important? Train Say photo. consider. No, Important. no, 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 no. Train photo. ना 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 अब हम किसी और सेंस में जा रहे हैं बोलो c'est considérable say it is considerable that say is what this is sir is what my friend this मैं कहूँ this is it is say This is considérable consi we have egg okay let me write it down say considerable what is considerable is to it is considered say considerable it is considered this is considered say sir considerable say considerable Considerable. repeat after me Considerable. आपको मैं Se considera. आपको मैं एक लिखता हूँ एक चीज को repeat after me c'est considérable repeat after me c'est considérable Considerable. C'est c'est considerable. 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 C'est considerable. Considerable. C'est considerable. avec les grands let me write it down pression Avec les grands pressions. let me write it down c'est considérable avec les With great avec precision. les grands les Grand. grands Les longs grands. No. grand précision précision c'est autre quoi your Precision. within Ac- precision what is precision tell me Is it like accuracy? Precision. yes Precise? with your within c'est clair precision is your within मैं कहूँ कि इसको तू c'est considerable it is considered with avec is with a grand what I would say understanding with a grand precision c'est clair precision is what we say you need to understand with your from your heart avec avec une with a avec une précision avec une précision with a great precision c'est clair my team okay avec une grand avec les grands avec des grands what is they we have some what is they what is they we have some with some precisions avec des grands précisions c'est clair my friends I'm saying you need to undersign you need to undertake what is undertake Admit. Entreprendre. No, entreprendre. acknowledge my speech undertake so use the vocab entreprendre Entreprendre. j'entreprends I acknowledge tu entreprends tu entreprends you acknowledge now for example if I will say you should acknowledge my speech my friends you should you need to no 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 Gurnoor you need to acknowledge my speech tu as besoin you need tu as besoin tu as besoin अब देखो अब समझो एक सेकंड पहले समझो मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि तुझे इसे समझना चाहिए अब तुझे इसे इसे अब मैं बार बार इसे क्या है बात को समझ मैं क्या बोल रहा हूँ Like you need to understand something in a way. no listen and you will only understand with Hindi 1 second now for example I will say you should understand that you should understand my speech I'm saying my speech my parole my speech what I'm talking you need to understand my conversation but मैं इसको कितनी बार बोलूंगा ना my conversation my speech और आप फिर आप बोल रहे हो इंग्लिश में you need to understand that please अब that is what is that Say. the content you are talking tell me yes and no Quill, that is quill. Yes. no Sazia come on यही तो गलती करते हो So what is that is that then? not ka that ka is की हिंदी में सोचता हूँ कि जैसे I will say we have verb Got it. Yeah.
साजिद Pons. बहुत लिटरली ट्रांसलेट करते हो, आप गलत करते हो. Ponce is to think. What is Mm-hmm. Ponce? Tell me, my friends. Penser. Ponce. Think. Ponce Ponce. is to think. So Think. if I'll say I think that, मैं सोचता हूँ कि वह, that I know that. Okay, I think that. What is that? You need to Je pense. understand. Pensée. Oh, No, whatever that essentially you were saying that it's whatever we are talking about, like the context of yes, the I think topic or that. I whatever. think, Yeah. no, you're saying I think that. हिंदी में I think मैं सोचता हूँ कि, but एक that आप बोलते हो that boy, फिर आप बोलते हो that content. So दोनों, Mm-hmm. इन दोनों that में difference है, my friends. Yes, sir. Yes. Yeah. Yes, clear, Mm-hmm. my friends. Tell me yes or no. Yes. Okay, Yes. say clear. Okay. Now, if I will say I think that, so over here, je pense is to je pense que. Sazia, that the is que. मैं सोचता हूँ कि I think that. Que. What is que? Que is that, in a sense, if I will say मैं सोचता हूँ कि repte après moi, je pense que. But I'm talking, Je you need pense to, que. que is that. मैं सोचता हूँ कि je pense que. But if I'm saying you need to understand that content, you need to understand that. That is not that key. तुझे इसको की समझना चाहिए क्या? नहीं. That is your content. So that I'm saying you need to understand that content. You need to replace from la, la, le. Okay. What is la, la, le? La, la, le is your, my friend, that's your articles. Articles object. La can be, because we have three type of articles. The articles, the. La, la, le. It can be masculine, it can be feminine, and it can be plural. La is your masculine the. अब मैं कहूँ कि तुझे ये सोचना चाहिए. अब it can be la, yes, we need to replace la, la, le. What is la, la, le? La, la, le is the article. La is your masculine article the. La is your feminine article the. And le is your plural article the. मैं कहूँ you need to understand that speech. Tu as besoin ल, कि तुझे इस स्पीच को समझना चाहिए जो मैं स्पीच बोल रहा हूँ. से क्लियर. यू नीड टू, हमारा इंग्लिश क्या था? टेल मी, क्या था? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. tu as Yeah. tu as besoin le, तुझे समझ, tu as besoin le comprendre, le considère. अब यहाँ पे ल क्या है? आपका स्पीच. tu as besoin le considère. C'est clair. No, कि तुझे Sir. Love is what? no. One second, my friends. What is love, Megan? तुझे, अब तुझे चाहिए ये समझना. What is ये, इसे? इससे जो है वो आपका रिप्लेस होता है ल, ला, ले. Lali. अब ये मैं करूँगी तुझे, इन सब को, इन सब बातों को समझना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ. ये सब बातें प्लूरल है. Tu as besoin les considères. C'est clair, my team. सो आप किस Um, सेंस में बात कर रहे हो? Tu as besoin les considères. Tu as besoin les entreprendre. तुझे इस सब के बारे में मुझे एक अंडरटेकिंग देनी चाहिए. You need to give me undertaking. गुल्लू, one second. गुल्लू, I know. One second, please. Tu as besoin les entreprendre. C'est clair. You need to understand that. You need to understand these. Yes, speech. Yes, Gullu, tell me, please. Uh, if I understand correctly what you're trying to say, the that which is being replaced with the article the, like la le, is essentially referring to non, like, not things. Let's say if we can point it out like a boy or something, we're not going to be using la le. But if it's something with speech or something that is not an object, essentially, that's when you're using this. Very good. And Yes. If we have sense of the language, I'm telling my feelings. तुझे मुझे समझना चाहिए. तुझे okay, ये so it's समझना more, चाहिए. Say yeah, but clear. the things that basically can't be put in like